Apre Promise hanno scelto di organizzare questa serie di eventi, sono 5, vorrei condividere veramente 3 slide per un po' raccontarvi quello che abbiamo voluto fare. Chiedo un attimo alla regia solo di sapere se le mie slide si vedono. Quindi questo ciclo di seminari è tutto dedicato allo European Feeding Cancer Plan. Cosa? Ah, è perché io lo vedo. Scusate, primo problema, prima avevamo provato le slide e funzionava. Datemi un secondo. Vieni qua. Ok, quindi dicevo, questa serie di seminari, quindi credo che molti di voi abbiano partecipato ai precedenti. L'idea di Apre Promise in questa serie di iniziative è quella di presentare in maniera completa e a puntate, diciamo, perché non è possibile ovviamente trattare questo grande argomento tutto insieme, tutte le iniziative, parliamo di investimenti, di politiche della Commissione europea, di iniziative ovviamente molto spesso europee, abbiamo anche parlato di iniziative italiane, tanti progetti di infrastruttura che hanno prodotto e stanno lavorando a produrre tools, strumenti di prevenzione, di diagnosi, di trattamento e di cura. Abbiamo quindi parlato nel primo seminario di appunto di policies con già DG Sante, il JRC della Commissione europea. Abbiamo parlato di Mission Cancer, abbiamo parlato quindi di programmi di finanziamento, non solo Horizon Europe, ma anche di EU for Health, che ha tante opportunità di finanziamento per l'oncologia. Abbiamo parlato di governance, invitando anche i presidenti dei board di Mission Cancer e comunque altre grandi iniziative europee. Oggi arriviamo al seminario 4 dove appunto si parla di sinergia tra Europa e Italia e si parla soprattutto di dati sanitari, quindi questo è il cuore della conversazione che avremo oggi, del dibattito con i nostri diciamo relatori di spicco e di grande rilievo che vi presenterò tra qualche minuto. Quindi era importante dire che non è una iniziativa spot, ma abbiamo anche un pregresso e un futuro con l'ultimo evento che si terrà a novembre. Tutti i nostri eventi sono video registrati, ho visto già una domanda in chat, quindi sono disponibili sulla pagina sia di Apre che di Promise, video e soprattutto slide, diapositive per permettervi comunque di rivederle e entrare in contatto con già circa i 20 relatori che hanno partecipato alle nostre iniziative. Informazione pratica, come sapete in tutti questi seminari abbiamo un'app che si chiama Live Voice con un codice che potrete appuntarvi e adesso se non avete già scaricato quest'app farlo adesso con l'inquadramento del QR code per chi è interessato ad avere accesso alla traduzione. E la lingua del seminario è comunque l'italiano, io però a un certo punto ovviamente passerò all'inglese per introdurre e per dialogare personalmente in inglese con i nostri ospiti che non sono italiani.
e quindi l'obiettivo, volevo davvero rimetterlo a fuoco, è quello di permetterci di andare a conoscere tutte le iniziative, tutte le politiche, i progetti, condividere delle buone pratiche, quello che sta accadendo all'interno dei progetti europei che si occupano appunto di lotta al cancro e promuovere e farvi conoscere tutti i tools sviluppati appunto digitali, infrastrutture che stanno lavorando insieme alla prevenzione, alla diagnosi e al trattamento di questa malattia. Quindi è uno sforzo condiviso e coordinato e siamo convinti che solo mettendo a disposizione e facendo conoscere tutto quello che si sta facendo in Europa si può comunque agevolare e accelerare questa grande battaglia per la salute pubblica di milioni di cittadini europei. Passiamo all'agenda e ad introdurre per l'appunto il primo dei relatori e comunque questa sessione, come dicevo, riunisce degli esperti davvero di rilievo che vengono da istituzioni europee, la dottoressa Giordana Eleftheriadou di DG Sante. Anche abbiamo rappresentanti di centri di ricerca, associazioni di pazienti, quindi insieme a loro esploreremo come l'innovazione digitale e soprattutto oggi parleremo di dati sanitari possono ridefinire la cura del cancro, la ricerca e le politiche sanitarie in Europa. Quindi 5 relatori e ve li presenterò poi uno a uno, quindi adesso interrompo la condivisione per dare la possibilità alla dottoressa Eleftheriadou di darci appunto un'introduzione sulle opportunità che lo European Health Data Space, grandissima novità, grandissima infrastruttura europea, ci darà nei prossimi anni, trattando anche un po' una timeline di quello che accadrà e appunto facendoci vedere quali sono le sfide che tutti dovremmo contribuire a risolvere. E, Jordana, please, I welcome you once again. Thank you for joining us and for your presentation and your input. I will ask you then to share your slide if this is the deal with our organization. Thank you. Thank you very much, Caterina. Good morning, ladies and gentlemen. It is my honor to be here with you today. Unfortunately, I cannot speak in Italian, but stand with me and I will be happy to respond to any questions that you may have. Can you see my slides now? Yes, we can. You can put it in the presentation mode so we see it better. Let me remove this and put that in presentation mode. Yes. It takes some time. It's going. Yes, don't worry, don't worry. Okay. So it's black for me now, so il mio schermo è totalmente nero, quindi forse lo vedete, no? No, vediamo nero. Okay, normally you should be able to see that now, right? Yes, now it's perfect. Please. Okay. Thank you. Again, thank you very much for having me. My honor to be here with you. I will concentrate my discussion to present to you the European Health Data Space. This is a regulation, so the European Health Data Space, or EHDS, it is a regulation that was signed in March 25 and approved by all member states. And now we enter the transition period of 4 years until March 29, where this regulation should become reality. I mean, it should be materialized, but I will give you more details into that. Now, why this regulation? This is to provide common rules, common standards and practices, and also to put in place the data infrastructure
and governance framework for health data for two purposes. One is for primary health care, and the other is to health data to be reused for research, innovation, and policy making. So the benefits you can see is, first of all, for European citizens, for European patients, for all of us, to be able to have access to our health data and especially move them across the borders if we, for any reason, we want to have healthcare across the borders in the European Union. The benefits are clear also for the European health record providers because they open up to a single market where they can sell and, their products and services across borders as well. And finally, it is very, very beneficial for the whole research community and innovation community, as they will have access to a whole European-wide set of health data where they can base their research from basic medical research to model training to AI, etc. So I have already mentioned those, three main uses, primary uses for healthcare purposes only. So for patients that move across the border, they have access to the health record anywhere in the European Union. The second is for the European health record systems providers, better access to the whole single market. And the secondary use is the use or reuse of data for research, innovation, and also for better evidence-based public policy. Let's start with the primary use of data first. This is in a nutshell, in a picture, if you wish, how a natural person, any one of us, can have access to the health data. We can download copies of our health data to dispose as we wish, provide a copy to another health provider within our country, but of course, the most interesting for the EHDS is the across the country possibility. Now, the way that we transmit this data should be, of course, in an interoperable way among the different national systems. And the standard that we are using for that is the European Electronic Health Record Exchange format. So this is the standard that every, health data authority has to use in order to transmit the data across the border. I will provide more details in a while. The benefit we have already mentioned, so I will skip this slide, but of course it will be available to you for for further consultation. The priority we have set. The regulation sets priority category for what type of data can be shared across the borders or moved across the border. And first we have the group 1, which is the first priority, and those are patient summaries, electronic prescriptions, so that, for example, medicines that are prescribed or issued in one country can be executed, can be given in another country, but also electronic dispensations that, once a medicine or a prescription has been satisfied, then the electronic dispensation is circulated among the countries to make sure that this prescription is not, serviced twice in a different country. Then in the second group, we are speaking about enriching the data with medical images, with medical test results, lab results, and also with discharge reports. All these will be elements of the European Electronic Health Record Exchange format, as I mentioned before. This will be our carrier, let's say, of health data among countries. A picture here of how it can work in practice among these countries. I took Greece, the country that I know best, let's say, as an example. So you see there on the left the flow from, for example, a patient that is going to a health professional or to a hospital. So the electronic health record system of any hospital or clinic keeps all the data, maintains all the data of this patient. But if he
she wishes to take a second opinion or for any reason to visit another country for health purpose, like Sweden in this case, what is being transferred along the countries is actually this electronic health data exchange format that brings to the other country this patient summary, the prescription, and the electronic dispensation. And later on a second phase, it will bring also the medical images, laboratory results, and whatever else will be needed. So free access, free exchange of information, of course, in a very, I have to highlight, in a very secure, safe format. So the safeguards that we're putting is, they are very high. The current situation, again, we are always in the primary use of exchange of data for healthcare purposes. The current situation is that 16 member states are already connected in the central platform that is called My Health at EU. Currently, these 16 member states, they exchange lively patient summaries and e-prescription, and the rest of the documents to be exchanged, like lab results, hospital discharge reports, and medical images, they are going to follow in the year to come. So if we can continue with the requirements for the electronic health record systems providers. I mean, there are many of those that provide these systems, actually the management of the health data in every hospital or clinic. What is required by the regulation, by the EHDS regulation, by all those EHR systems now is to have two harmonized components. The one is the interoperability component, and the other is the logging component. Practically in the interoperability component, they have to make sure that they respect this common format, the electronic health record exchange format, so that they can exchange between them the same format, the same documents. And the other component that they need to have according to the regulation is the logging components. I mean, this is for transparency purposes. They need to provide the capability to generate logs of who has accessed this information at what time, so that each one of us, the patient, have full transparency of who has accessed their data and for which purposes. So those two components need to be implemented by all electronic health record systems providers. Now, the benefits, as I said before, it is for them opening to a larger market from national to the whole European single market. And there, of course, there are increased interoperability, which reduce switching costs and make the market entry easier. For patients, needless to say that they have a seamless continuity, let's say, of their healthcare across the border. They don't need anymore to carry medical tests or results in plastic bags, as we were doing until now. And for healthcare providers, of course, it's increased interoperability saves time, costs, money. It reduces costs, and it decreases the vendor lock-in effect, as they are now. The system makes it possible for EHR systems of different vendors to interoperate and speak to each other. Now, the third part of my presentation today is the secondary use, where I personally work as well. The secondary use, as I said, again, is the reuse of health data for research, innovation, and policymaker, again, under very strict common safeguards. This means common European rules on who has to make the data available, which data should be made available, for which purposes and under which condition. All this is specified in the EHDS framework. Now, there is no need of patient consent each time to access data. However, I mean, by regulation, the health data should be made available under specific conditions
for research and policy making, but there is a possibility for each member state to implement a citizen opt-out mechanism. So by national law, every member state can, foresee how a citizen that may, for any reason, not wish to share the health data for research and policy-making purposes to opt out from this research. And again, this mechanism should be easily implemented, user-friendly, and it should be easy to switch on and off for citizens and patients whenever they wish to opt in or opt out from any research purposes. Again, at the European Commission, we are putting together a common infrastructure. This time is called Health Data and EU. This is for the secondary use of health data. And the other element is that it should make this common infrastructure, it should make available data set catalogs, so a federation of what data sets are available in all EU countries should be, the description, of course, of these data sets should be available and accessible in health data at EU, so a researcher can easily see what data are available and pick what fit better for her research purposes. As I mentioned before, there are very, very strict secure and safeguards. And let's start first with a secure processing environment. So once there is, let's say, an application from a researcher to access health data from different patients across different countries in order to serve a particular research need, this goes through assessment by the national health data access body. So every country will need to put in place health data access bodies. They assess all the application, and then they need to provide permit to access the data to the researcher. If this permit is provided, then the data are not circulated in an free way. We do not just simply open the vault of health data, but they need to go in a very secure, under a very secure processing in a secure processing environment. Each member state must have one or more secure processing environments where actually the researchers, the data users, as we call them in the regulation, can go there, have access to the data, process the data within this secure environment, and then leave only with the results of their research. So data do not leave the secure processing environment. Then additional safeguards is that the data, of course, are never, the personal data of the patients. They need to be anonymized for sure, and then pseudonymized also in case that anonymization is not enough. So in case of research, specifically making the case for pseudonymized data, then this should be made available in the secure processing environment. Then there is a number of rules of what is allowed and what purposes are allowed and what are prohibited. They are all set in the regulation. And as I mentioned before, the natural persons, citizens, have the right at any time to opt out from the research, and there is full transparency in the whole process. The data categories that will be made available for secondary use are much broader than the primary use for, well-justified purposes. So, of course, we have the same data like in the primary use, so the electronic health records, the administrative data, and also reimbursement data. But we have also a whole cohort of other data that sort of accompany health data in order to allow for broader research and combination of data for a number of different research purposes. So data from medical devices, wellness applications, data from health data registries, like public health registries, mortality registries, biobanks, data from genomic and genomic data, human molecular data, but also data from socioeconomic studies, environmental and behavior studies,
or data, aggregated data on healthcare needs, resources, pathogen data, and last but not least, data from clinical trials, clinical studies, research cohorts, questionnaires, etc. They are all part of the data that should be combined under the EHDS framework to allow from broader cutting cross research in all these areas. Here is the architecture that the EHDS will put in place. We are currently in this process. The European Central Platform is being advanced now. It's being created by the European Commission. And there you have, in each country, you have the national contact point, and then each country have to put health data access bodies, one or more, and a secure processing environment where the actual processing of the data should take place. Again, something interesting to notice for today's workshop is that apart from the e-health data space infrastructure that you see now, there is, you see in the picture here to the left, the authorized participants. And this is a provision that we are currently thinking of how to link to the European health data space other existing infrastructure like research infrastructure or digital infrastructure, like for example the 1+ million genomics or the EU UKIM for cancer imaging, and other existing databases that have currently high quality interoperable data sets related to different diseases, cancers, cardiovascular, etc. And they are ongoing. They have their own rules, let's say, but at the end, they would profit enormously from linking into the Euro or integrating to the European health data space. And this is why authorized participants will be able to link and integrate to the European health data space. The journey, I'm afraid I have explained it already through my presentation, so I will not present again, but it's a nice picture of how the whole process is going on through from a researcher that asks data access or data request to finally using this request in a secure processing environment. And at the end, there is the obligation to also publish the outputs of his research. They should become publicly available. Now, with this, I'm approaching the end. For you to have the timeline in mind is that indeed in March 25, as I said, the European health data space entered into force. So it was agreed by all European Commission and all member states. It is a regulation, so there is an obligation to be implemented. And there is now the transition period until March 29, that the whole infrastructure should be operational and functioning. Now, in the meantime, we are, streamlining or defining the details of how this regulation will enter into, will enter into application. And we are doing that through the so-called implementing acts. So these implementing acts, there will be around 20 that will be adopted between now and March 27, and will set all the details in all of these categories, the formats of how data will flow, the security provisions, and all these details of how finally the infrastructure will be fully operational by March 29. So with this, I would like to thank you very much for the opportunity to have me here, and I'm open for any questions you may wish to ask. Thank you. Over to you. Yes, thank you. Thank you, Jordana. Thanks for this explanation of the European health data space, as you are really
into it, and it's really under your responsibility to develop this infrastructure. Thank you also on my side, because you, of course, said a lot of things and elements that I was not aware of. So also mentioning that you are evaluating of incorporating this excellent research infrastructure, meaning the EDIC and ERICS and the 1 million genome infrastructure. That's an interesting information also for us, National Contact Point of Horizon Europe. And I think, yeah, there is Carmenos Constantinos who would like to ask a question, probably with his own voice, right? Please. Yes. Thank you very much for your presentation. Just two very quick questions. The first one, I want to ask you if in this huge amount of data, the pharmacological industry and the insurance industry can have access. And the second question is if you think that the future will be a good idea to have also a communications from these European infrastructures with the US infrastructure to have intercommunication and exchange data. Thank you. Right. Thank you. Thank you very much for your question. Very interesting. So who can have access to the data? Everybody can have access to the data, but as I said, it's not for free. I mean, no, not for free in terms of how to say financial terms. It is not. There are very strict conditions. So each one who needs to have access to the data, for the secondary use now, I mean, it needs to be for research, for innovation, or for policy making. So it needs to be very well justified for which reason they want to have access to data. And of course, it will never be access to personal data. So it will be always anonymized or pseudonymized data. So in insurance industry or a pharmaceutical industry, indeed, they could ask access for the data, but they should very well justify for which reason they need that. And among the reasons that access is prohibited, actually, it is very clearly stated in the regulation, is it's prohibited the use of data to harm anybody. So we should, the ones who assess actually the applications, the HDAPs, the Health Data Access Bodies, should make sure that the reasons of the application for access to data, they are honest, they do not have any harming intention to harm anybody, etc. So this is part of the whole process. Now, for the second part of your question, I'm not sure I understood. You asked for a communication by European Research Organization. Maybe, no, can you clarify? Yes. If this huge amount of data, is it possible to have a communication and interchange a communication with a US health system? Because okay, you mean now with non-European countries? Exactly. Right, okay. It is foreseen in the regulation. I didn't mention it today for the interest of time. It is foreseen that once the system is fully operational and works at European level, then indeed it can start opening to third countries, of course, under very strict criteria and conditions, etc. So it is foreseeable. It is not, let's say, the first priority. However, we are already in regular talks with international organizations, like, for example, the World Health Organization Europe, in order to align. They are doing similar work, but to align at least with what is foreseen in the HDS. And this communication is very, very good. So with the World Health Organization Europe, who has more than they have 53 countries, so much more than the European Union. This collaboration is working very well. We are aligned. We're, of course, they are not at this level of maturity, but we are, let's say, aligning in the direction.
There are also a number of bilaterals. People are looking into what we are doing in EHDS. They ask us for bilateral meetings with Chile, with US, as you say, with Latin America. So from time to time, they are looking in order to, it is a good example as I see that, you see. So they would like whatever they start to be aligned to something that has, you know, a European scale, and it set already a good example in this direction. Thank you. Thank you very much. Thank you, Jordana, and thank you, Carmenos, for the question. So I want to mention again, My Health EU and health data at EU infrastructure in terms of real infrastructure, which will be available for member state. It's a long way to 2029, but yeah, there is a lot of work for each entity, national, international level. So thank you anyway for explaining the framework of all this. I don't know if you will stay with us, but in case there are also other questions for you and you need to leave, we will anyway forward the questions to you. And thank you again. So now we follow the agenda and go to Harald Wagener from the Berlin Institute of Health at Charité. Indeed, in Berlin, is an expert of distributed cloud infrastructures, and he will introduce this first, I would say also, infrastructure project, the European Cancer Patient Digital Center. And also he will mention the European Cancer Information Portal, which is anyway the first building block of this very big digital infrastructure. Thank you for being with us. I'm waiting to see your slides shared, and thank you for your contribution. All right. Thank you, Katerina. I think my slides should be shared already. Is that correct? Can you see them? No, we can't. Yes, they are there now. It takes some time. So, okay. Yes. So I apologize in advance for any disturbances. I'm traveling and I do not have the best network connection. I hope this works nonetheless. So the European Cancer Information Portal and the European Cancer Patient Digital Center are something that me and my colleague Carsten Karnitz, who's also in the audience today, have been working on for the last 2.5 years already. So let me start by introducing the ECPDC, which is a concept from the Mission on Cancer implementation plan in the pillar of quality of life. And the goal of the ECPDC is to provide patients with access to information and data because currently the access to that is currently unequally distributed across Europe. And the ECPDC is an initiative that is in place for the benefit of cancer patients and survivors. The pain points that we want to address is the inequality of funding and quality of national cancer information services for cancer patients, because often they are overwhelmed with information and try to search via general online means, search engines, or AI chatbots. And the results on specific cancers often do not rank well and are hard to find and even harder to understand because usually they are targeted towards practitioners, medical experts. And it's even harder to figure out what cancer information is evidence-based and high quality. And if you find it, it's rarely presented in a suitable form for patients and survivors. So they are often presented without context of the individual and
for this reasons, the patients and survivors often fall back on self-organized patient support groups on social media. And most funded research projects lack in sustainability beyond the funded timeline, so there's no good incentive for them to work on the representation of the information they provide over a longer time. And most funded research and infrastructure projects focus on secondary use and do not address the patient journey or quality of life aspects of cancer patients. So we did an analysis of patients' habits and their pain points in today's situation. And for that, we collected and prioritized a list of requirements that we iterated through our own research, stakeholder questionnaires, structured interviews, and meetings with patient representatives from various groups, but also EU projects and initiatives, infrastructure stakeholders, and representatives from the various directorates, DG Connect, RTD, Santé, and the Joint Research Committee. And then we categorized those goals and suggested an implementation order through iteration with major stakeholders. And we identified a number of incentives that would make an ECPDC implementation viable and interesting for citizens. One, it would need to be its own thing, a standalone portal that of course needs to be interoperable with the EHDS and digital health apps, as we just heard. It should be a one-stop shop, so it should not send you around to other websites to find the actual information. And it should provide you with understandable information so that you can develop your own health literacy, even if you're not a medical expert. And the information should be easy to access, including personal statistics on risks and outcomes of different treatment options. Where we would use AI tools, it would need to be trusted AI tools to assist with personalized outcome prognosis or to present the later information in a conversational format, such as the currently popular chatbots. But also, we need to make sure that the knowledge and recommendations for action comes from actual experts and is reviewed from them, and has to include legal and psychosocial support. So not just medical information about treatments and side effects, but all aspects of a patient's or survivor's lives. And we would need or want to empower the patients to help to decide what system or which organization has access to their data. We think we need some kind of electronic power of attorney so that the data can be used in contexts selected by the patients and survivors. And also, last but not least, we would need a community safe space for sharing of experiences and data. Our core tenet is that patients need to come first. Every building block of the European Cancer Patient Digital Center must address patients' and survivors' needs. The information must be better than Google or LLMs, and the access to the patients' and survivors' data must be to their benefit first. And it should enable co-decision in treatment and care in its final form. Other aspects, such as data altruism, so donating your data for secondary use or research that does not benefit you directly, are a secondary priority for the ECPDC. Now, the European Cancer Information Portal is one of those first building blocks, because we can't ask patients to do something with the data unless they understand what it's all about. And this is where this health literacy information project comes into place. Within the ECPDC, we see it as the foundation, so the
ground floor of the new house of ECPDC. And we considered the following key questions while we are developing EU SIP. What is a good ECPDC? Which are the highest needs? How can different cancer information portals collaborate to be established and sustained? How to interact with the Knowledge Center on Cancer and other initiatives to make sure that EU SIP is well embedded in all the other cancer initiatives. And last but not least, I'm a big fan of reusing what's already there. So that's always on our mind when we look at building the cancer information portal. The project itself has a runtime of 4 years and it started in May. We have 38 beneficiaries, 2 associated partners from 18 countries, including Norway as a non-member state. So we already can see that interest in these European initiatives goes beyond just the member states. And our ambition is to develop a process where we can work together to build a library of contents that cancer information portals can use to help patients, survivors, their families on the whole patient journey. And for this, within the runtime of the project, the current plan is to implement 11 cancer information portals. And as you can see, we have lots of participation from all parts of Europe. And you also see that we have the pilot and rollout partners identified. The project is organized in work packages, but while this is a nice and tidy table, we will not be working in a traditional waterfall model. There's a lot of interaction between the different work packages. And you can see this here, that we have multiple cycles developing the library of contents, which I will show in a future slide. And then we will have the pilot implementation in Lithuania, where we will have a user experience study and user acceptance study that then will be used to reiterate the information portal. And then we will do the rollout to the 10 next states according with that iterated version. And at the end of the project, we will also review that again and make sure that we know how the cancer information portal needs to develop further on. The starting points for the information portal are the process to cooperate, common efforts, and allow for a focus on national specificities. We want to include good practices from the different member states that already have cancer information portals, lean on existing know-how and resources to make sure that we can build a good body of evidence-based information. The focus, again, is on patient information in simple language and exploring potential cooperation with other initiatives such as Candle, which is developing the template for the National Cancer Data Nodes, My Health in My Hands, which is a project that deals with cross-border access to personal health data, the ECHOS project, which is building the National Cancer Mission Hubs, UnCan Connect, which is developing use cases to use the National Cancer Data Nodes, and of course, all others from the Quality of Life cluster. We're having an open dialogue with the DGs and others on EU SIP's deliverables and opportunities. So we're meeting with DG representatives once a quarter to discuss our progress and make sure that we can adopt and reference new developments on that level. We are very strongly aligned with the Coordination and Support Action Candle that establishes the National Cancer Data Nodes.
So the Knowledge Center of Cancer, we think, is one of the existing initiatives where we see the biggest potential for synergies, because A, it's a logical source for evidence-based information with the EC-wide agreed upon guidelines that come from the KCC, but we will still need to explore the exact interaction between KCC and EU SIP. And as I said before, we do have regular discussions to make sure that the outcome of EU SIP is aligned with the KCC. As promised, this is a slide that I could talk half an hour about, but I will keep it short. You will get the after this and can look into this, but you can see that there's multiple pillars actually define and build the library of contents. But very quickly, we have, of course, research and exploration and maturity assessment to figure out what are the requirements in the various member states and what do they already have. And then we are developing quality criteria to make sure that the content creation group knows what to look at to make sure that the content creation and editorial process is set up correctly and has quality assurance processes. And then we will build an architecture that allows us to help build the library of contents, which is reviewed by the content editorial board for its suitability for member states and regions, so that you can fine-tune what you show your citizens or residents in a given member state. Our goals for the first year, and we're in month 5, is research and preparation. We want to make sure, again, what is a good ECPDC? How can we generate value for the users and the operators of the cancer information portals? And do we go with a one-size-fits-all approach, or do we have to provide different ways to build out national and regional cancer information portals? For that, we are exploring the options and pathways, and we are developing the content creation process with all beneficiaries and work packages as one of our core tasks. And we assess the maturity of the existing infrastructures, information services, and websites in the member states. And this is coordinated with key stakeholders, such as the National Cancer Data Node or CANDLE and the National Cancer Mission Hubs. We do need to assess the requirements of and for the member states represented in the consortium in a coordinated manner, and this, of course, includes questions about ethics. And our expected outcome here is that we will make a significant contribution to achieving, first of all, our patients first tenet, to make sure that the information base for cancer patients, relatives, and caregivers is improved, that we improve the provision with easy to understand content on cancer, addressing various people with varying health literacy. And we want to develop a more efficient approach to build national cancer information portals using our collaborative network approach. The library of content is the baseline for that. And last but not least, reducing social inequalities within the countries, but also between European countries. And then, because this is all about information, there are future evolved functions that we are discussing with the EU and the Cancer Mission. The information platform is the first one that we are working on, but we also want to plug into and support giving patients access to their data
through the EHCS regulatory framework, so that we can more easily provide information that is personalized to a specific patient or survivor's situation. We want to have the safe exchange between peers, so a secure online community, for example, where patients could share experiences and support each other, which potentially would need to be moderated by a dedicated team to ensure a safe and supportive environment. And then the data donation building block, which would follow the harmonized guidelines and provide a standardized framework for patient-reported outcomes and patient-reported experiences, so that those can also be used in research as the patients want. And with that, I'm at the end of my presentation and I'm open for questions. Thank you, Harald. And I take also the opportunity to thank also Karsten Kanitz, who's actually, yes, here in the list of participants for this very, very central contribution, because the European Cancer Patient Digital Center is really a flagship of the Beating Cancer Plan initiative. And yeah, I think the studies of this infrastructure are going on since I think a couple of years. And as you said, it has been funded by Mission Cancer. And I don't know if there are questions, please post it in the chat if you want. But I wanted to ask you really something more practical. When in the long run this portal will anyway be ready for use, how do you think it can be sustainable? I mean, after the European Commission funding is ending because for the development of this digital infrastructure, how this will be maintained? So this is a very naive question, but I'm curious about the long-term vision. So the question of sustainability. Wait, Harald, wait a second, because the connection is super important. Yeah. 1, 2, can you hear me better now? No, we were suggesting to avoid the video so that maybe you have a better connection, because we didn't understand. Yeah. But let's see now. Wonderful. 1, 2, can you hear me now? Yes, now better. All right. So the question of sustainability is always a difficult one. And one of our goals is to make it easy for member states to implement a cancer information portal by, so there are three main ideas how to do this. One is to build a Central European instance that member states can just adopt. So we do not run this 27 or 33 or 56 times to make sure that the infrastructure costs aren't so high. The thing that will be more critical for the continued utility of the ECPDC and the EU SIP will be the personnel for the content creation groups and the editorial board, because if the information is not updated in a regular manner, it will be out of date and lose quality. And we think the
main way to make sure that this doesn't fall to the wayside is to have good alignment with the national cancer data nodes and with the national cancer mission hubs, because the people that are involved there are most likely also the best suited to help with keeping the library of contents in a good shape. And the main goal here is to make sure that the tooling makes it easy to review new data sources, that the quality criteria are easily checked for and applied to make sure that we stick with high quality data. But we have a full work package that only develops the answers to the question of sustainability. And it's a little bit early to be able to answer this question, which I completely agree with is super important. Yes, thank you, Harald. Indeed, I'm aware it's of course complex to now think how it will be, but this, as you can see, and I'm talking now also to the participant, what we are trying to show today is also the complexity and the interconnection of these many initiatives. Also, Harald was mentioning the ECHOs, the Mission Cancer National Nodes, and the Sinergie with the JRC that we have been hosting in one of the first seminars. Yeah, so the synergy among all these project initiative investment is super important. That's why indeed we really wanted to bring this to the attention of you audience at national level, because you are working on the health field in regionally and nationally. So thank you once again, and we've been going a bit over the schedule, but we are also asking questions now, so we won't have eventually the last session on questions. There are no questions for Harald from the audience. No, and then thank you, and I'm now switching to the next speaker, and I'm also switching to Italian. The next speaker is il prossimo relatore è Annalisa Trama, direttore della unità epidemiologia della Fondazione IRCS, Istituto Nazionale Tumori di Milano, e continuiamo appunto con delle iniziative europee a cui la Fondazione partecipa o comunque da coordinatore o da partner, e la scelta è ricaduta su un progetto che si chiama Idea for RC, Intelligent Data Ecosystem for Rare Cancer. Quello che ci interessa ovviamente oggi è parlare di infrastrutture, dell'utilizzo dei dati sanitari, sfide e opportunità di questo tipo di iniziative, di visione. Grazie ad Annalisa, vediamo le slide, prego. Grazie per l'invito e buongiorno a tutti. È un onore per me presentare questo progetto che da quando ho iniziato 3 anni fa ha sempre seguito ed utilizzato quello che allora ancora non era stata approvata, ma gli HDS come blueprint. Abbiamo seguito quindi tutte le joint action di TEDAS, TEDAS 2 anche adesso, proprio per cercare di allineare i nostri sforzi con quelli che erano le attese degli HDS. Questo progetto che cosa mira a fare? Mira fondamentalmente a prepararci per gli HDS, a preparare chi? A preparare un network clinico che è quello dei tumori rari, di cui parlerò, la European Reference Network sui tumori rari solidi dell'adulto, cioè Huracan. Perché? Perché chiaramente i tumori rari sono quei tumori che forse, diciamo così, sono un caso d'uso molto utile proprio per far vedere il valore aggiunto di collaborazione anche in termini di creazione di reti di dati, perché sono pochi. Ed ecco perché quello che noi definiamo come vision, il sogno di questo progetto, è quello di poter creare un'infrastruttura che noi definiamo un ecosistema di dati che possa effettivamente mettere a disposizione di tutti dati riutilizzabili per la ricerca, che tenga chiaramente in considerazione
considerazione rispetti la privacy degli individui, perché qua stiamo gestendo dati personali e sanitari, che riesca a dare appunto uno strumento che facilmente permette di capire, di identificare e di accedere ai dati, ma che vuole lavorare anche dal lato della produzione dei dati, di cui forse oggi si è parlato un pochino di meno, ma è chiaro che riutilizzare i dati sanitari è la sfida più grossa, perché c'è una grossa eterogeneità dei dati a livello dei diversi ospedali, e quindi al momento oggi c'è un grosso sforzo, ecco, di raccolta dati che questo nostro progetto cerca anche un pochino, vorrebbe allevare. Come dicevo, stiamo tentando di costruire questo ecosistema, questa infrastruttura all'interno di Huracan. L'Istituto e quindi l'Italia coordina 2 dei 10 domini di Huracan. I 10 domini di Huracan rappresentano le 10 famiglie di tumori rari, ne cito giusto qualcuno: i sarcomi e i tumori rari della testa collo, come per esempio i tumori sinonasali, proprio per far vedere quanto poi, ecco, questi tumori rari magari sono poco conosciuti, ma in realtà, ecco, non poi così rari. Huracan è una rete che comprende 100 e più diversi ospedali esperti per i tumori rari, come vedete, in circa 20 diversi paesi europei. Cercare quindi di condividere, di riutilizzare i dati in questo sistema appunto diventa particolarmente complesso. Ci sono tutta una serie di problemi che in un certo senso l'HDS sta cercando anche di risolvere. Ecco perché lo abbiamo sempre molto utilizzato come blueprint per le soluzioni poi che il progetto sta mettendo in campo. I principali problemi di cui parlerò oggi, presentando anche poi le soluzioni del progetto, sono quello della eterogeneità dei dati, quella della findability, cioè del trovare i dati, il problema della sicurezza e dell'accesso. Diciamo che qua potete trovare già delle parole chiave in quello che erano quello che Loredana ha presentato come user journey, no? Quindi di data, appunto findability, poi la possibilità di accedere ai dati fino alle diverse analisi all'interno appunto dei famosi secure processing environment. Vedete quindi come lo user journey degli HDS effettivamente aiuta a trovare delle soluzioni che sono quelle su cui anche il progetto sta lavorando. Perché parliamo di eterogeneità dei dati? Di nuovo la presentazione di Loredana l'ha anticipato. Quando parliamo di electronic health records, al momento di electronic health records nei diversi paesi europei, ma anche all'interno dei singoli paesi europei, gli italiani lo sanno meglio di me, sono chiaramente definiti secondo degli standard differenti che non sono sempre interoperabili. Se parliamo di un contesto europeo, i dati contenuti all'interno degli electronic health records sono dati che non sono soltanto strutturati, anzi il grosso problema è che circa l'80% dei dati contenuti all'interno degli electronic health records sono dei dati di testo, che appunto in Europa vuol dire testo scritto in diverse lingue. Vi rendete quindi conto che c'è bisogno di un grosso lavoro per estrarre il potenziale dei dati da quello che è il testo e non da dati strutturati che sono una minima parte. L'altro grosso problema è quello chiaramente della possibilità di avere informazioni sui dataset. Dana appunto ha parlato, no, di questo catalogo di metadati che la comunità europea vorrebbe costruire, i metadati chiaramente che fanno riferimento a dataset dei singoli data holder. Beh, questo chiaramente è importante perché al momento, se si volesse appunto cercare di capire chi sono, diciamo così, le istituzioni o le grosse organizzazioni pubbliche che hanno dei dati, che dati hanno e come ci possono accedere, questo, diciamo così, non è così facile da fare. Bisogna anche poi a volte, diciamo così, considerare che anche quando si riesca a capire quali sono le organizzazioni dei registri, per esempio, che possono condividere dei dati,
spesso non ci sono quelle informazioni che vengono dette, no, di metadati, oppure delle informazioni non sono così dettagliate da capire quale possa essere poi l'utilità, cioè se questi database contengono le informazioni che un ricercatore ha bisogno per fare la propria ricerca. Per non parlare che poi siamo in ambito oncologico, quindi siamo già in una nicchia un pochino più standardizzata, in un'ottica di health, i domini sono enormi e quindi le terminologie diventano chiaramente ancora più complesse. Il grosso problema di oggi chiaramente è quello della sicurezza, di nuovo l'ha anticipato Dana, l'HDS sta prevedendo Secure Processing Environment. È chiaro che noi qui, oltre a Secure Processing Environment, stiamo anche cercando di definire quali potrebbero essere, da un punto di vista analitico, dei sistemi che preservano la privacy dell'individuo. I problemi chiaramente sono dovuti alle minacce che se un tempo venivano soltanto da quello che era il mondo esterno, adesso invece minacce possono venire anche dall'interno della stessa struttura sanitaria. Ecco perché tutti quelli che sono le nuove regolamentazioni chiamano ad un livello di sicurezza con delle tecniche, da un punto di vista tecnico tutto è sempre possibile, ma sempre più complicate. Ed il problema è di nuovo la prontezza e l'esperienza e la disponibilità di risorse con questo livello di expertise nei diversi centri, che ancora invece non è sempre disponibile. Ecco quindi che abbiamo un problema proprio di implementare delle soluzioni tecniche estremamente complesse in un mondo appunto che produce dati sanitari, che è quello degli ospedali, che non sempre ha un supporto IT così, diciamo così, esperto. E poi è chiaro che la responsabilità del data owner rispetto, diciamo, del data holder del dato pone chiaramente una serie di alza il livello, diciamo così, di skepticism di chi conserva e di chi è responsabile del dato. C'è sempre di più la paura di perdere il controllo del dato, perché poi alla fine il data holder è responsabile del dato stesso. E poi ecco, questo è il problema invece del data access, che appunto anche se si fosse riusciti a capire dove sono i dati, è chiaro che le diverse organizzazioni ad oggi, se ce ne hanno delle procedure di accesso che sono eterogenee, sono specifiche per l'organizzazione, hanno quindi delle governance diverse e poi di nuovo il concetto di responsabilità che il data holder ha del dato impone chiaramente sempre un problema anche di fiducia, no? Cioè dopo che si è dato effettivamente l'accesso, come io posso controllare che una terza persona, come posso essere sicuro che il dato venga utilizzato nel modo migliore? Ecco, questi sono tutta una serie di problemi che, come avrete appunto già un pochino capito dalle presentazioni precedenti, si stanno cercando di risolvere a diversi livelli, sia a livello di framework legislativo, ma anche a livello appunto di implementazioni più specifiche con soluzioni pilota che potrebbero quindi poi accompagnare quella che sarà l'implementazione degli HDS nel 2029. Che cosa sta facendo quindi il progetto rispetto a questi challenge? Ne ho selezionati, diciamo così, 3, che sono quelli, diciamo così, più basati sull'artificial intelligence, in modo tale da far vedere come poi anche l'intelligenza artificiale possa essere utile quando si vanno a costruire questo tipo di infrastrutture. Brevemente, dicevo, uno dei grossi problemi è l'utilizzare il testo e soprattutto estrarre quindi in maniera automatica quelle che sono le informazioni rilevanti dai testi in diverse lingue. Ecco perché ho preso l'esempio dello spagnolo. Noi stiamo creando un sistema basato chiaramente sull'intelligenza artificiale, un natural language processing, che va nel testo ad identificare quelli che sono degli elementi fondamentali per la ricostruzione della storia del paziente. Voi vedete che ho diciamo così, selezionato diversi colori, perché diversi colori corrispondono alle informazioni di cui noi abbiamo bisogno. Alcune sono relative al paziente, altre sono relative al tumore, altre sono relative a quelli che sono gli interventi che sono stati fatti. E vedete che la terminologia che si utilizza non è proprio una terminologia tipica clinica, ok?
condition, encounter, non è la terminologia clinica. Questo perché? Perché chiaramente per utilizzare questi modelli, ma soprattutto per armonizzare, standardizzare e garantire l'interoperabilità dei dati, dobbiamo lavorare con dei common data model, cioè dei modelli comuni che riescano in un certo senso a parlare la stessa lingua. Prima abbiamo parlato inglese per capirci, no, con i colleghi tedeschi e della commissione. Common data model questo fanno, utilizzano una lingua comune che traduce quelli che sono dei concetti diversi nelle diverse lingue. Perché dico questo? Perché vedrete che una delle soluzioni va proprio incontro alla poca conoscenza dello user, soprattutto dei clinici o dei ricercatori, di questi modelli comuni di dati. Comunque l'NLP che noi stiamo sviluppando è un NLP che va a identificare tutti gli elementi fondamentali per ricostruire l'intera storia del paziente nelle diverse fasi della malattia, quindi durante la diagnosi, durante il trattamento, ma anche durante le diverse fasi di recurrence del tumore, e le mette temporalmente allineate. Questa è una grossa novità, perché tendenzialmente una cosa è estrarre un'informazione dal testo, un'altra cosa appunto è ricostruire gli elementi fondamentali e metterli longitudinalmente in sequenza per avere informazioni sulla storia del paziente, sulla base chiaramente di un common data model che è stato accordato a livello di progetto, ma che adesso stiamo portando avanti anche a livello europeo con HL7. Collegata a quello che stavo dicendo prima e quindi alla poca conoscenza della terminologia dei common data model, proprio per facilitare l'uso e l'accesso, abbiamo sviluppato un sistema, diciamo così, di cohort builder, cioè di costruzione della coorte, della selezione della coorte di cui si è interessati. Tipicamente per chi lavora con i clinici sapete che la richiesta è: io voglio tutti i pazienti con retroperitoneo del sarcoma trattati chirurgicamente dal 210 al 220. Ecco, fare una query del genere, costruire una coorte del genere implica conoscere la terminologia dei common data model che vi ho fatto vedere prima, quindi implicherebbe riconoscere bene che cos'è una condition, che cos'è un'observation. Per evitare, d'accordo, di imporre allo user di conoscere questa terminologia, quello che noi abbiamo sviluppato è appunto un sistema di nuovo basato sul natural language processing che nasconde la complessità del common data model e permette quindi ai clinici e a qualsiasi user che si occupa di dominio sanitario di interrogare, d'accordo, il database secondo quello che è il loro linguaggio comune, quindi facilitando molto quello che è l'understanding e quindi l'usability dei dataset. Chiudo con la questione della sicurezza, parlando appunto del federated learning, che è un sistema, ormai un approccio di cui ormai si parla da più di 5 anni, adesso sempre di più, proprio perché è un grosso problema di privacy. Il federated learning sfrutta di nuovo il machine learning per far trainare un algoritmo in diversi dataset che rimangono locali. Il concetto del federated learning è che i dati non si muovono dagli ospedali in cui sono stati generati, per cui capite che quel senso, diciamo così, di trust, quel timore di perdere il controllo dei dati, col fatto che i dati rimangono negli ospedali e vengono interrogati attraverso questo sistema, aiuta da una parte a garantire che il data holder può sempre seguire e monitorare quello che è l'utilizzo del dato, ma soprattutto è un sistema che chiaramente preserva anche la privacy degli individui, perché quello che fondamentalmente si fa, e spero di riuscire a lanciare il video, e questo è un esempio: se si vuole costruire per esempio una media,
d'accordo? Dei pazienti che sono contenuti in 3 diversi dataset, viene mandato l'algoritmo nei diversi dataset. In ciascun dataset, se vogliamo costruire meglio, dobbiamo ottenere 2 informazioni: la somma dell'età dei soggetti e il numero di soggetti. Questo, e cioè la somma dell'età dei soggetti e il numero dei soggetti, vedete delle aggregazioni fondamentalmente dei risultati, è quello che esce dal singolo database e che quindi viene incorporato. Ecco perché si dice che questi sistemi sono dei sistemi di privacy preserving. E con questo appunto ricordo un pochino quelle che sono le soluzioni e chiaramente resto a disposizione per qualsiasi domanda. Grazie, grazie Annalisa. Anche questo intervento è stato molto arricchente perché effettivamente hai messo in evidenza come lo European Health Data Space rappresenta sì un passaggio cruciale per gli ospedali europei, ma comunque porta con sé tutta una serie di sfide organizzative, tecnologiche, ne hai parlato molto, legali. E poi aggiungerei ovviamente anche culturali, l'elemento standardizzazione e interoperabilità, la governance e la protezione dei dati sono comunque un aspetto che ha evidenziato molto bene, la sicurezza informatica e sono tutti temi che appunto anche a livello nazionale vanno gestiti e bisogna lavorare tutti insomma insieme per arrivare insomma più preparati ad affrontare queste sfide. Grazie quindi per aver presentato lo stato di avanzamento di questo progetto Idea for Rare Cancer, anche questo finanziato da Horizon Europe e immagino che sia il Cluster Health che ha finanziato questo progetto, quindi vedete che è un puzzle ovviamente di pilota molto, molto vario, ci sono veramente ingenti finanziamenti dedicati alla rivoluzione pilotata dallo European Health Data Space. Non mi pare ci siano domande, no, mi fanno comunque cenno di no, quindi ringrazio ancora Annalisa e quindi abbiamo ancora una mezz'ora a disposizione e quindi andrei al prossimo intervento con il dottor Giuseppe Francesco Papalia degli Istituti Fisioterapici Ospedalieri IFO, con un'esperienza un po' diversa che è quella delle joint action, anch'esse delle ovviamente iniziative europee volte proprio a coordinare gli sforzi di tutti gli Stati membri che ne fanno parte verso appunto una digitalizzazione della cura in ambito sanitario. Quindi aspetto di vedere comparire anche il dottor Buongiorno a tutti. Papalia. Mi Buongiorno, vedete? ancora no, quindi le do giusto il tempo intanto di anche caricare la presentazione. Devo condividere io le slide o fatevo col sistema, Sì, perdonatemi. sì, sì, le Ok, condivide lei, credo mi dicono dalla condivido regia. subito. Sì, Ok, riuscite a vedere? sì, arrivano, ecco, perfetto adesso. Grazie. Ok, buongiorno, intanto vi ringrazio per questa opportunità. Sì, mi presento, sono il dottor Papalia, sono al lavoro all'IFO e sono appunto per la Joint Action ECAM Plus, che quindi è la nuova, il responsabile per la parte clinica. Vi ringrazio anche a nome del professor Pace, che invece è stato il responsabile per il progetto per la Joint Action ECAN. Quindi appunto oggi parlerò del ruolo diciamo della sanità digitale e oncologia in Europa, quindi andremo ad analizzare quello che è stato già fatto con la Joint Action ECAN e cosa andremo a fare appunto in ECAN Plus. Un attimo, non riesco a andare avanti. Ok, quindi brevemente di quello di cui parleremo appunto è la definizione di IAOF, dell'utilizzo delle nuove tecnologie nella gestione, nella cura del cancro, quali possono essere appunto i rischi e le opportunità dell'utilizzo della telemedicina nella cura del cancro, quelli che sono i dati finali, quindi come detto come è stato fatto in ICAN e il prossimo step, quindi la prossima Joint Action che è rappresentata da ICAN Plus.
Ovviamente negli ultimi anni c'è stato un trend, diciamo su PubMed, utilizzandolo come punto di riferimento, un trend sempre crescente della ricerca, quindi del need di sapere come gestire la telemedicine e l'e-health. E ovviamente il boom è necessariamente cresciuto con l'avvento del Covid, quindi è diventato ancora più evidente in quegli anni. Ovviamente questa slide è un po', non è di qualche mese fa, quindi ancora nel 2025 tenderà a crescere, lo si è visto questo trend dal 2020 che continua a essere sempre presente. Ovviamente è un po' un concetto generale quello di sanità digitale perché al suo interno presenta mille sfaccettature che noi possiamo brevemente descrivere in mobile health, diciamo informazione per quanto riguarda la tecnologia sanitaria, tutto il mondo dei wearable device, la telehealth e poi nel mondo più specifico appunto la telemedicina, il telemonitoring, il teleconsulto, quindi all'interno di quello che viene descritto come sanità digitale esistono un mondo di sfaccettature con cui noi dobbiamo ormai sempre confrontarci. Quindi appunto in generale, un breve riassunto, mettiamo così, la IAF è rappresentato come tutti i servizi sanitari che vengono forniti per via, diciamo, elettronica, quindi comunque tramite internet. Per quanto riguarda il mobile health, sono tutte le pratiche mediche e di sanità pubblica che vengono fornite attraverso un device mobile, che può essere uno smartphone o comunque i device di monitoraggio per i pazienti. La telemedicina, che è un po' il nostro focus principale, è appunto diciamo, il fornire delle prestazioni sanitarie a distanza attraverso l'utilizzo di dispositivi elettronici e appunto dalla tecnologia come possono essere computer, videocamera, videoconferenze. E poi al loro interno le teleconsulti, quindi tutta la parte di consulti di vari professionisti dell'ambito sanitario che vengono fornite in maniera appunto a remoto attraverso la possibilità della telecomunicazione audiovisiva tra medici e pazienti. E poi ovviamente tutta la parte che riguarda il machine learning e l'intelligenza artificiale, di cui vediamo già se ne è parlato. Ovviamente per avere un riscontro di quello che può essere la telemedicina a livello della cura diciamo, della cura del cancro, tutti quelli che possono essere però, quindi patient reported outcome, sono quelli i modi più standardizzati, più utilizzati per poter valutare, diciamo, da un punto di vista di quello che può essere la salute del paziente e la qualità di vita correlata. E appunto anche i risultati di questi pro svolgono per noi un ruolo indispensabile per poter portare avanti una cura gestita sul paziente. Ormai si parla di centralizzare il paziente, di una cura specifica per il paziente. L'obiettivo della telemedicina è anche quello, oltre a poter riuscire grazie a questi progetti europei, a coprire più ampio ambito territoriale, riuscire anzi anche a essere più specifici possibili per quello del paziente. In generale, appunto, nella gestione del cancro, i sottotipi più frequentemente trattati presentano mammella, colorettale, polmone, tutta la parte ematologica e delle testacolli e ginecologici. All'interno dei tool che sono stati appunto sviluppati anche in questa giornata, in Action, abbiamo una specifica app, tutto il mondo dei wearable e le piattaforme web. E come setting di cure, questo appunto, quelli che possono risentire maggiormente del need della telemedicina, abbiamo appunto l'early stage o comunque anche la prevenzione stessa, in seguito ai trattamenti chirurgici, tutti quelli sono trattamenti chemio e radioterapici, e poi purtroppo anche la parte che riconcerne le cure palliative. Brevemente, appunto, descrivo un attimino quello che possono essere i telemonitoraggio forniti dai wearable. Ormai ognuno di noi ha degli ruggini o qualsiasi cosa che possa raccogliere dei dati, quindi i valori a livello medico più significativi possono essere quelli di accelerometro, giroscopio, appunto temperatura, battito cardiaco, l'ossigenazione, ormai anche il sonno, tutto il nostro ritmo circadiano viene diciamo, raccolto da questi dispositivi. E brevemente, appunto, come funzionano prima, viene fatto anche una pulizia stessa, quindi la processazione coinvolge prima una pulizia di questi dati, quindi vengono filtrati e magari anche rimossi con dati ripetuti, replicati, e successivamente appunto c'è la trasformazione di questi dati, per cui principalmente vengono estratte e selezionate le feature più importanti, una trasformazione comunque dei dati in categorie numerici, e poi c'è tutta la processazione per i dati di intelligenza artificiale, quindi machine learning. Ovviamente, appunto, l'intelligenza artificiale anche nella diagnosi per quanto riguarda la patologia oncologica ne fa da padrone negli ultimi anni, e uno spettro abbastanza ampio di utilizzo, quindi dalla triage del paziente appunto sintomatico, quindi una decisione, un decision support system da parte del medico di base, fino appunto a un test diagnostico per quanto riguarda il workflow triage,
ormai esiste la digital pathology, tutta la parte di analisi delle immagini tramite radiomica e deep learning soprattutto, l'analisi dei biomarker, anche in questo caso maggiormente con metodi di machine learning e deep learning per analisi dimensionali, e quello che magari poi nella pratica clinica, quindi per noi diventa ancora più importante, la possibilità di avere una predizione, poter valutare e predire delle recidive o comunque delle ricomparse di una patologia e di conseguenza anche una stratificazione e uno screening di questi pazienti, quindi anche poter saper stimare un rischio e poter predire l'evoluzione della patologia oncologica. Quindi qui vi riporto sinteticamente quelli che possono essere appunto le applicazioni di intelligenza artificiale nel mondo oncologico dei tumori, dallo sviluppo comunque di trattamenti farmacologici a un discorso di diagnosi, quindi ormai si è visto come abbiamo delle accuratezze diagnostiche molto alte, poter customizzare, quindi fare un trattamento specifico per quel paziente, appunto l'assistenza virtuale che è quello assieme al remote teleworking, quello che abbiamo svolto nei nostri progetti, e poi un screening sia del rischio che soprattutto una predizione di quella che può essere la prognosi del paziente. E tutta questa diciamo, raccolta di dati affinché si possa fare anche un DSS, quindi il Decision Support System, per diciamo, aiutare comunque veicolare la decisione poi del clinico in quelle che possono essere le scelte più corrette del paziente. Quindi tornando a noi, quello che è stato fatto con l'Italia è appunto la base di un progetto europeo per l'e-health, nella quale l'obiettivo è quello di andare ad incrementare appunto l'e-health integrando telemedicina e monitoraggio diciamo da remoto nella gestione della cura e della prevenzione per l'appunto dei pazienti con cancro. Ovviamente all'interno della gestione dei pazienti oncologici c'è ormai un passaggio da un approccio centrato diciamo sulla patologia a un approccio più personalizzato e legato appunto al singolo paziente. E l'obiettivo appunto è di integrare questi tool di telemedicina come appunto il teleconsulto e il telemonitoraggio per incrementare questa cura centrata sul paziente e anche poterne aumentare l'efficacia. Quindi quello che è stato fatto con Can, che è il primo progetto, appunto, scusatemi, era quello di valutare il ruolo della telemedicina intesa come teleconsulto e telemonitoraggio in due clinical trici randomizzati, focalizzati sulla teleriabilitazione e il telesupporto psicologico in diciamo, due diverse popolazioni di pazienti all'interno di 11 scusate, di 11 centri per il cancro, e ovviamente i centri completo outcome sono stati valutati all'interno di questi pazienti, oltre anche all'esperienza, quindi diciamo la feasibility di questi studi per i singoli pazienti. Allora, in Can 1 sono stati utilizzati infatti 3 pilot, quindi il pilot 1A che era la teleriabilitazione e il telemonitoraggio nei pazienti affetti da tumore di mammella, tumore di chirurgia. L'1B invece era sempre teleriabilitazione e monitoraggio in pazienti con tumore di testa collo. Il pilot 2 invece era per un telesupporto psicologico in pazienti con appunto purtroppo delle patologie avanzate con eventuali recidive, e quelli che sono stati gli outcome utilizzati sono stati le ORTC, quindi per valutare il quality of life, il VAS, scala VAS per il dolore, e poi il distress psicologico tramite il distress thermometer. E in totale sono stati diciamo, randomizzati 260 pazienti. Quindi gli obiettivi specifici dei pilot erano per l'appunto valutare l'efficacia di un teleconsulto e telemonitoraggio sulla riabilitazione dopo il trattamento per i pazienti sottoposti a terapia per mammella e testacollo, valutando i PROMS come qualità di vita e dolore rispetto agli usual care, quindi diciamo la pratica clinica convenzionale. E invece nel pilot 2 abbiamo valutato l'efficacia di teleconsulto e telemonitoraggio basati in questo caso invece sulla parte psicologica nei pazienti con tumore avanzato, analizzando come PROMS sempre il quality of life e il distress thermometer. E quindi come obiettivi erano quelli di valutare il delta, quindi la differenza delle ORTC per il quality of life e la diminuzione del dolore e del distress in entrambi i pilot. Quindi sono stati utilizzati appunto la scala di distress thermometer, che è semplicemente una scala da 0
in cui non è presente un distress fino al 10 che è il massimo, che appunto è similare alla scala VAS, che invece è quella specifica per il dolore che tutti noi conosciamo. Invece per quanto riguarda la quality of life è stato usato lo score ORTC, che presenta degli item specifici per la global health, quindi diciamo il benessere generale, e delle scale funzionali e sintomatiche, nella quale si arriva ad un valore da 0 a 100, in cui il valore più alto rappresenta la migliore qualità di vita descritta dal paziente. Questo è brevemente il diagramma che è stato seguito sia dai pazienti che dai clinici, per cui appunto il paziente veniva randomizzato, diciamo appunto arruolato e randomizzato al tempo zero, e veniva fatto il training assolutamente dell'app, che è una fase fondamentale di questi progetti, training sia dei pazienti che soprattutto del personale sanitario. Diciamo venivano dati wearable per poter quotidianamente raccogliere tutti i dati dal punto di vista fisiologico, e venivano somministrati appunto le OTC a 0, 2, 5, 8 settimane, quindi in totale lo studio era di 8 settimane, mentre settimanalmente venivano appunto somministrati il PASS e il Distress Thermometer, oltre ovviamente alla settimanalmente veniva effettuata questo teleconsulto con il clinico, e tutto quanto appunto veniva, ogni diciamo, valutazione veniva riportata nell'app da parte del paziente. Brevemente vi mostro i risultati. Per il pilot 1A appunto sono stati evaluati 57 pazienti nel gruppo di controllo e 50 nel quello di trattamento, un'età media più o meno di 54 anni. Qui vedete un po' tutta la parte demografica per quanto riguarda sia la distribuzione geografica pure europea che dal punto di vista urbano. Andando invece a focalizzarci sui risultati, abbiamo visto che la quality of life, che era in primario, ha avuto un miglioramento significativo, quindi sotto una P minore di 0,05 per quanto riguarda il gruppo di trattamento. E similmente anche la VAS ha avuto una riduzione significativa, benché questa fosse presente anche al tempo zero. E invece il pilot 2 era quello diciamo, relativo all'advanced cancer, quindi potete vedere che c'erano varie tipologie, quindi abbastanza eterogeneo dal punto di vista dell'istotipo tumorale, partendo da mammella, polmone, colorettori ginecologici e prostata, quelli più rappresentati, anche qui un'età media similare di 51 anni. E in questo caso si è vista appunto una riduzione statisticamente significativa del distress tra il gruppo di trattamento e il gruppo di controllo, appunto questo follow-up di 8 settimane. E si è evidenziata sotto per il pilot 1A una disomogeneità, diciamo, per quanto riguarda il missing data tra il gruppo di trattamento e il gruppo di controllo, soprattutto all'inizio, e un po' appunto dimostrando gli highlights, quindi quello che è stato evidenziato in questo studio, quindi le CAN 1, abbiamo visto come appunto la telemedicina è efficace e ha degli effetti positivi sui pazienti, soprattutto determinando un miglioramento della qualità di vita rispetto al baseline, rispetto al gruppo di controllo, e si evidenzia anche una buona compliance da parte dei pazienti affetti da tumore della mammella. Invece per quanto riguarda testacollo, purtroppo non abbiamo evidenziato comunque risultati significativi anche a causa del campione, del piccolo campione. Invece per quanto riguarda il pilot 2, quindi Advanced Cancer, abbiamo visto che il telesupporto psicologico ha determinato una riduzione significativa del distress di questi pazienti, quindi diciamo la telemedicina è un supporto valido per questi pazienti, però è importante anche pensare sempre ad un'app il più fruibile, più utile, diciamo più facile per i pazienti, anche per poter aumentare la compliance e poter raccogliere al meglio questi outcome. Quindi diciamo il Work Package 6, che era quello di ECAN, si era focalizzato invece sulla parte di organizzativo di queste attività di telemedicina, anche analizzando gli aspetti legali di cyber security, che purtroppo sono degli aspetti che dobbiamo sempre di cui dobbiamo tenere conto anche dal punto di vista della legacy, dal punto di vista europeo, perché purtroppo la parte della cyber security è sempre un aspetto che sta crescendo, una problematica crescente in questo momento a livello anche dei professionisti del settore sanitario, che necessitano di utilizzare di tecnologie digitali.
Quindi l'aumento di questi, diciamo, utilizzo della telemedicina, di tool di telemedicina, necessita sempre delle nuove regolazioni a livello giuridico, delle nuove policy e soprattutto delle linee guida il più, diciamo, adeguate possibili per poter proteggere i pazienti, quindi i diritti dei pazienti, per poter garantire un'equità di accesso ed anche una protezione, una tutela della privacy e dei dati sanitari. Quindi un pochino quello che abbiamo imparato da questo ICANN, in cui appunto sono stati condotti dei pilot in 18 paesi, centri clinici a livello europeo, hanno dimostrato comunque la grande utilità della telemedicina, anche se si è vista un'enorme variabilità a livello delle capability di questa telemedicina e soprattutto anche della gestione sanitaria della gestione della privacy di questi dati sanitari. Quindi quello che appunto abbiamo imparato è che per quanto riguarda è necessario un training degli stakeholder per aumentare la literacy della telemedicina e anche necessaria appunto una armonizzazione dell'utilizzo di dati secondari e poi ci sono sempre delle problematiche un pochino dal punto di vista etico perché l'utilizzo di questi tool di telemedicina può introdurre dei rischi di equità di equità di accesso all'interno delle varie nazioni. Quindi qui vi porto anche il sito da cui potete vedere quelli che sono poi i nostri deliverable, quindi i risultati definitivi di ECAN. Invece, brevemente vi introduco anche ECAN Plus perché, diciamo, soddisfatti, possiamo dire, di quanto ottenuto dal primo progetto, sempre all'interno di UFO Health, si è pensato appunto di aumentare ancora ulteriormente questa possibilità, questo utilizzo degli health, quindi tutto quello che riguarda la telemedicina e il telemonitoraggio, e soprattutto anche la raccolta e lo scambio di dati all'interno dei centri per il cancro. Quindi siamo passati attualmente a 27 nazioni per un progetto di 4 anni con 20 milioni di budget, quindi qui potete vedere il passaggio le 16 nazioni e 35 partner che hanno concluso i CAN. Il 1° maggio è partito i CAN Plus e siamo 94 partner di 27 nazioni, quindi quasi tutta l'Europa ha voluto aderire a questo progetto, appunto reduci da quanto ottenuto in ICANN. Velocemente, appunto, quello che noi andremo a vedere è sia una parte use case sul sviluppo dei materiali di training e un virtual molecular tumor board e anche diciamo, dei meeting virtuali appunto tra i vari centri, mentre quello che da clinici maggiormente andremo ad analizzare è lo sviluppo dei pilot per l'utilizzo della telemedicina nei pazienti con long survivorship, quindi superiori a 5 anni dal trattamento, nel setting dei trattamenti per quanto riguarda la tossicità di chemio e radioterapia e poi all'interno dei setting di cure palliative con un supporto anche per i caregiver. Quindi questa sono, diciamo, l'immagine sul sito di ECAN per lo sviluppo di ECAN Plus. Questi sono i work package che andranno ad essere svolti. Quindi personalmente noi come clinici ci occuperemo sempre del telemonitoraggio che è il work package 7 e questo è quello che andremo brevemente a valutare. Quindi anche in questo caso all'interno dei pilot che vi ho prima descritto ci focalizzeremo sempre un po' sulla qualità di vita, su una scala dei sintomi per quanto riguarda le tossicità e sempre sul VAS e distress come outcome diciamo primari. Come possibilità di televisite, diciamo similarmente, verrà fatto appunto il teleconsulto, la teleriabilitazione specifica per il sottotipo tumorale e il telesupporto psicologico. Se è necessario, verrà appunto richiesta una comunque visita di presenza come usual care e gli obiettivi finali saranno sempre quelli di valutare i PROMS, i PREMS e soprattutto con l'utilizzo di altre work package specifiche la feasibility e la compliance, che diciamo ha assodato l'efficacia di quello che può essere telemedicina in questa gestione dei pazienti, abbiamo voluto implementare a setting un po' differenti e capire anche quanto è necessario l'utilizzo della telemedicina anche in possibilità magari di ridurre i costi sanitari delle singole nazioni legati ad accessi magari in pronto soccorso non congrui o a delle visite di presenza non necessarie o quantomeno che si possono gestire a livello centrale con la telemedicina. Grazie per l'attenzione. Grazie, grazie dottor Papalia. Credo che questa sia anche una presentazione molto comunque rilevante per il nostro pubblico. Sono certa che anche molti dei partecipanti siano magari coinvolti sia in maniera diretta che indiretta in questa seconda joint action molto
promettente e sicuramente molto sinergica, no? Rispetto all'argomento dello European Health Data Space. Ora non so quante sinergie sono anche qui previste, ma credo che anche le joint action, che hanno un approccio un po' differente chiaramente rispetto ai progetti di ricerca che abbiamo visto precedentemente o alle infrastrutture digitali che ci sono state presentate, però l'obiettivo è anche quello di ehm, dare delle linee guida, produrre comunque degli orientamenti chiari per gli attori sanitari nazionali e regionali che dovranno poi implementare lo European Health Data Space, è corretto? Cioè ci saranno anche delle attività in cui a prodotti sviluppati voi darete delle linee guida rispetto a come implementare il telemonitoring nelle varie regioni europee? Sì, sì, assolutamente. Diciamo che è tutta una fase che è in ascesa, in crescita, quindi ovviamente anche un pochino sia noi che i protocolli, come appunto la produzione di linee guida, passo dopo passo andremo sempre a implementare ulteriormente. Quindi poi al di là di quello che può essere il nostro work package precisamente clinico, verranno sviluppati vari tool per implementare le web app e le applicazioni, per favorire appunto sia anche la cyber security che la data collection da parte dei pazienti e diciamo, creare anche delle linee guida per quanto concerne il timing di questo tipo di visite, diciamo anche la tipologia di come devono essere interpretate da parte dei clinici. Quindi ovviamente diciamo che la prima joint action voleva focalizzarsi su quella che può essere la telemedicina e capire effettivamente, quantificare il beneficio. Ora l'obiettivo che immagino comunque che sia stato dall'Europa è di cercare di espandere il più possibile, rendere in primis i clinici o comunque noi operatori del settore sanitario in generale consci di questa necessità e ovviamente fornire questa nostra expertise anche ai pazienti sicuramente e ai colleghi di un po' tutta la parte europea. Benissimo. Questo era solo insomma un po' un mio commento rispetto appunto a queste due joint action. Vi ricordo che le joint action sono uno strumento utilizzato dalla Commissione europea attraverso il programma EU for Health, che appunto si rivolge principalmente allo sviluppo di politiche sanitarie europee in comparazione, in scambio di buone pratiche. È uno strumento molto molto importante anche di evidence base in termini di policy, quindi politiche sanitarie a livello europeo. Quindi grazie per aver aggiunto anche questo tassello a questa mattinata comunque un po' varia, fatta di appunto vari elementi del puzzle. Quindi grazie al dottor Papalia. Non ci sono domande per specifiche, mi pare. E, quindi vorrei anche aggiungere che tutte le, diciamo, le informazioni sui nostri relatori di oggi saranno poi pubblicate sul sito con una bio in cui si racconta anche quali sono i loro ruoli, competenze, a parte insomma i progetti che hanno presentato oggi. E queste persone sono ovviamente delle persone chiave anche sia a livello italiano che europeo per i temi che abbiamo trattato oggi, quindi ovviamente siete invitati anche a tenere in considerazione un contatto con loro nel caso in cui prepariate progetti di ricerca o di sanità pubblica in merito ai temi trattati oggi. Passiamo all'ultimo relatore. I'm switching to English because I would like to welcome Wolfgang Feke, Director, President of the Association of European Cancer League, ECL. Thank you for waiting. I'm sorry for this delay, a few minutes, but still a delay. So we would like to ask you indeed to give your point of view, your consideration on patient at the center and this enhancing cancer care through health data. What do you think? How do you treat the topic at European level? And yes, thank you. I see already your slides, so perfect.
Grazie per invitarmi. Vorrei continuare in inglese. ECL is an umbrella organization of several, of actually many national European leagues. And before I come to the actual topic, I would like to just tell you a little bit what ECL is. I'll see that the slides are not really moving. Okay, so maybe it's a bit slow. Okay, let me see. I can do. Okay, here we go. So ECL has or is really represented in 28 European countries. So also outside the European Union, 34 cancer leagues, national cancer organizations are our members. And for Italy, it's the Lega Italiana per la Lotta contro i tumori. We are really based on the success and on the wishes and desires of our members. So we are non-profit cancer organizations, and their main job is really to provide the public, the civil societies with essential information on cancer and cancer care and whatever they need to know. And when our national organizations really think that there is the need to have an action on the European level, then they come to us, and we will try and advocate for these ideas. And on the other hand, we also turn around and tell our national members what is currently in discussions in the European Parliament. So ECL works on all areas related to cancer. It starts with prevention, and I will give you also now a few examples on the early detection of cancers. On vaccination is another area we are working on. Access to medicines is a very strong and a very important field where we are currently working on several different directives. And finally, of course, we also care about the patient themselves and make sure that after the treatment, they can actually come back to work and have a reasonably good life then. So before I come into the example, I would like to show you, just to highlight that we are currently involved in 8 European projects. And if there is still time at the very end, I will give you also a snapshot on what is currently going on in especially the EU Cancer Screen project here. It's another big joint action where ECL is involved, and we are here responsible to guarantee the sustainability of that activity. But before that, just again to let you know that ECL role is really in translating the research results into EU policy. That is what we are doing, and that is what we are doing mainly for our members. And here in these projects, we are working not only with our members, but of course with research institutions, universities, and other academic groups all over Europe. So the example I will tell you a little bit about, I'm aware that we only have very little time left. So it's about a project called ScanScreen ECIS. It was a 2-year project. It finished last year. And you might know ECIS. It's the European Cancer Information System. It's actually based at the Joint Research Center in Italy, in Ispra. And for this particular project, we were trying to further develop the existing data management system to make it easier to get data in there and to analyze them in a more or less automated way. And also here would like to highlight the Italian partner here, CPO. It's a cancer registry in Turin for Piedmont. So the objectives for EU Cancer Screen is first of all to develop a set of performance indicators that really allow the comparison of national screening programs across Europe. So you can only, of course, compare programs if you really measure them in the same way.
So that was the first objective here. And then we wanted to make sure that the new system we are developing in collaboration with ECIS is also able to really capture data beyond what is currently being done, so really be future ready. The main, let's say, purpose, really, what we also wanted to see with the whole management of cancer screening data is really to see, are there any inequalities within Europe, or are there any inequalities within a certain country, between regions, and so on? Because only if you know these data, then you can actually do something about it and investigate what are the possible reasons for this. So for that reason, we still think that this project was actually very, very important. And yeah, finally, we wanted to have indicators that cover also emerging screening approaches and new developments. So not only the existing campaigns. So we focused on our data collection tools here on breast, cervical, colorectal, and lung cancer. And we looked at them with a new set, what we developed of really evidence-based indicators. We wanted to make our database also easily accessible, to put actually data in there, to submit data from the different centers into the database, and really make the whole process simple. And then a third real achievement, for what I can also show you some examples later on, is really that the data which are now then in the system can be really analyzed more or less automatically with an interactive set of different graphs. And I'll give you just some examples on that. So finally, we also developed a pilot program to really test the system at particular sites with some of the data they gave us. So we don't need to, and actually don't have time to go through all these performance indicators. Just to highlight a few of them, you will see here that it starts actually by looking at how many people were invited for a screening campaign, who was invited, how comprehensive was everything. Then we go for the actual screening results, for positive rates, for example, the participation rate of different groups in the populations. All these indicators, in total 20, were then used for comparison and for judging and quantifying the results of particular screening campaigns. So this is just an example from our partner in Finland, who looked for these 4 different cancers. And these are the kind of forms which are provided to the centers, where they can actually put their data in. They can be validated, and then also once that is done, also submitted to our database. So just to show you some examples from Italy. So it's just a very easy representation, and you can do that all by yourself by clicking at the link here below, and I'm sure we'll get the slides later on. So you can, for example, look at the occurrence of different cancers for women, for men. You can see the absolute numbers per year. You can really analyze whatever you think is necessary to see. Also, of course, not only the age here, you can also look at different age groups, and looking at the distribution of different cancers here to see what is most and what is a bit less likely, to see the hospital, basically. For instance, what you can see here is if you look at younger populations up to 44 years, there's hardly any bladder cancer, but that starts later on, and then it's getting bigger and bigger.
and so on. You can really do a lot of analysis here. Unfortunately, we don't have the time to go into details. Of course, you can go beyond a certain country and not only looking at Italy, you can look at the whole European landscape and then see, okay, for example, how does Italy compare to other countries which are providing data to us? And all this was done in the framework of Europe's Beating Cancer Plan, early detection, of course. Just to remind everybody that one of the key goals here was to ensure that 90% of the EU population has the chance and is offered screening services by 2025, 90%. So that was what we wanted to achieve. And another big goal was to make access to these screening campaigns easier and also improve on the quality of the results. So basically, the European Cancer Information System should have been monitored better and made easier access for the different screening programs. And at the end of the day, also based on the results, but what we have really seen with our project, the data obtained can then go directly into the third report, which is being written on the implementation of the Council recommendation to see if we can achieve this goal of 90% offering screenings. So in the last 2 minutes, just an EU CanScreen project outlook here. This, as I said, is another big project, a joint action, and here we want to go beyond breast, cervical, colorectal screening. Of course, it needs to be done still better to make sure that the 90% goal is achieved. But we are also working on other cancers. Now there are campaigns for lung, prostate, gastric cancers. And we will see how this can be managed with what kind of groups. Should everybody be screened or should be limited to certain risk groups? And then how can we make the decisions and so on? And the project will also really push for using more personalized screening approaches, using AI, have a stronger quality assurance. For example, you don't get an anonymous invitation to participate in a screening campaign. You will get an invitation based on your own health records. Yeah, so that is something which makes it maybe easier and also better and more trustworthy for people to actually go to a hospital and do the screening there. Yeah, it's a big project, more than 90 partners, nearly 40 million budget. It just started last year. We are in month 15 right now. And the role of ECL is really to work on the sustainability of the whole project. And for that, among other things, we have also gathered really input into names from different countries who could serve in our governmental advisory board to make sure that we really address what is necessary from the different countries. We will organize workshops, trainings in cancer screening campaigns, and so on. So these are the challenges and solutions. And I think this is my last slide. Of course, a challenge is always if you have such a big project that you coordinate all the activities among, in this case, 29 countries, aligning all the timelines, practices, and so on. So this is still challenging. We have to gather national practices. As speakers before me also said, handling data, health data, cancer patient data is not trivial, and we have to be very careful here and also to harmonize the formats so that we can easily compare them. We will now integrate the lung, prostate, and gastric cancer programs. The main goal, just to stress it again, is to reduce the inequalities which are obvious within Europe, and we will try and do that also by adapting very new tools. Thank you for that. Thank you, Wolfgang.
And thank you to the Association of European Cancer Leagues, which I didn't know personally yet. So I'm happy also, thanks to this workshop, to have the opportunity to get in contact with this association and your scope. And also thanks for presenting the different projects you are a part of and for representing the patient point of view, especially in all these projects, because there is more and more need of a real participation of the patient, which is not just information, but it's really understanding the needs, the fears, and of their patient journey. So I really support the work you are doing into European project and in your daily mission. So I'm guessed that also the other participants are glad to have entered into contact with your league today. And thanks for also underlining in this last slide the difficulties, the challenges that all these processes are raising. And I think that, yeah, today we have seen also the health data space, which has come into law in March, but it's really just the beginning. And the success of this European health data space is really depending on the collaboration and the work of governments, providers of digital infrastructure, researchers, and patients. So it's really 4 categories. There are probably many more which will be involved in this process of change. But yeah, today we wanted to represent them all and to stimulate also this audience. And thank you for also coming to an Italian event, bringing your expertise for our own national actors and stakeholders. So I think that the other speaker like Dana and Harald have left. I don't know if Annalisa is still here or Giuseppe as well, but I wanted to thank you all for participating. And of course, today it was just a start of the conversation, presenting you to this crowd of national stakeholder on the health research and public health. So I hope this event was useful for you all and that the contact among you are starting, continuing, or reinforcing for the future. And yeah, thank you all for your time and for the next results you can bring on the agenda of European health data space in the future. So thank you once again, and we close the meeting. And of course, in the next weeks, you will find the video recording and the slides on the 2 websites, Promise and APRE. Thank you to the colleagues who supported also the technical part, who are in the background. And see you soon. Next meeting in November. You will find everything on the details on the website. Thank you. Grazie, arrivederci a tutti.